Das Trockenbersen von splitterndem Holz halt wie ein Pates Schenknall durch das Atemlos Stillhaus. Genau einen winzigen Hirschschlag. Beaver sich mein gesamts Leben aus der Verankerung hab. Ich weiß noch genau, wie das spät Nachmittagslicht durch die staubigen Fensterscheiben fiel. Wie klein Goldpartikel im Raum tanzten, als were die Zeit selbst versuchen, diesen einen Augenblick für immer einzufrieren. Ich stand mitten im Schlafzimmer der Mutter meines besten Freunds, den Staub der vergangenen Arbeitsstage noch auf der Haut, und starrt auf das Wuchtig, handverteilt Bettgestell, das dort im Zentrum der Raums thront. Drei Krafthäserend, en los lang Tage hat ich mit meinen eigenen Händen darin gearbeitet. Jeder Schnitt im Holz, jede einzelne Schraub war eine Entscheidung gewesen. Was als ein Feature gefallen für ein alte Bekannte der Familie begonnen hat, sollte sich schon bald in ein der intensivsten, berehendsten Erfahrungen meines Lebens verwandeln. Ein Gesticht, die mir auf die Hart terbeibracht, das mich voll, tief trau und unverhofft Zweitchancen auf genau dann und unsier zu klopfen, wenn wir am wenigsten damit rechnen. Beaver were jedoch tiefer in dies Ereignis eintauchen, wenn sie deren glauben, dass Menschlichkeit und die Freundlichkeit immer ein Zweitchance verdienen, und das selbst die kleinsten Jessen das Schicksal eines Menschen nachhaltig verändern können, nehmen sie sich bitte einen Moment Zeit. Liken Sie diesen Beitrag, hinterlassen Sie uns einen Kommentar, teilen Sie dies Geschichte und abonnieren Sie Echo der Barmherzigkeit. Schreiben Sie uns auch unbedingt, wann wir Sie uns Hut zu hören, denn Geschichten wie dies erinnern uns daran, dass in einer oft kalten Welt immer noch echtes mich voll existiert. Mein Name ist Julian Lindner. Ich bin 27 Jahre alt, und bis zu jenem verhängnisvollen Sommer verbracht ich fast jeden einzelnen Tag meines Lebens in der traditionellen Schreinerei meines Vedas. Das Werkstattbad lag etwas außerhalb einer bestialischen kleinen Stadt im Schwarzwald, tief gebetet zwischen sanft geschwungenen Hügeln, dichten Tannenwäldern und schier endlosen, grauen Landstraßen, die ins Nix zu führen schienen. Meinen besten Freund Felix, west ich gefolgt schon immer an meiner Seat. Wir waren zusammen aufgewachsen, hatten als klein Stück an sehr Fahrräder über die unbefestigten Waldweg gejagt, hatten in heißen Sommertagen die Schule geschwanzt, im nahen Baggersee zu schwimmen, und hatten uns nachtelang Zukunft ausgemalt, die damals noch so unendlich weit entfernt schienen. Doch das Leben besitzt die merkwürdige Eigenschaft, Menschen zu verändern. Langsam, schleichend, aber unerbittlich. Felix sag es schließlich nach dem Studium ans Ende des Landes, in die hektische Finanzmetropole Frankfurt. Jagt der Karriere hinterher, während ich zurückblieb. Ich blieb in der Heimat, meinem Vater unter die Arme zu greifen und den Familienbetrieb Musum am Leben zu halten, als seine Gesundheit allmählich zu bröckeln begann. Sein Gelenk machten ihm zu schaffen, die schweren Eichenstamm konnte nicht mehr allein haben, und so ward aus meinem Übergangsplan ein Lebenslauf gab. Nur wenn ich wochen Beaver sich alles verändern sollt, klingelt an einem vernieten Dienstagabend völlig unerwartet mein Telefon. War Felix. Sein Stimme klang durch die Leitung erschöpft, rau und von einer tiefen Besorgnis getränkt, die sonst akribisch hinter einer Fassade aus cooler Gelassenheit zu verbergen sucht. Sein Mutter, Helene Bergmann, hat noch weilen langen Jahren der Allianzins schweren Herzens den Entschluss gefasst, das alte, überdimensioniert Familienwesen am Ortsrand zu verkaufen. War einfach zu groß geworden, zu voller Schatten. Sie wollte in ein kleiner, überschaubarer Dachgesches Wohnung im Stadtkern ziehen. De Felix beruflich stark eingebunden war und unmöglich sofort in die Heimat reisen konnte, bat a Michigan MIT belegter Stimme Hilfe. Aber ich seiner Mutter beim Aufstellen der neuen Mobile helfen und vielleicht ein paar überfällige Reparaturen in der neuen Wohnung übernehmen konnte. Ich sagert kein einzig Sekund. Niederlich, Felix. Mach dir kein Sorgen, sagte ich sofort.
Helene Bergman hat Michigan als kind wie ihren eigenen Sohn behandelt. Wie oft hat sies Klachnis Jeschwitz Jungs nach Stundenlangem Tauben im Garten ein ihr warm Kusch geholt. Jonas frisches Landbrot mit selbstgemachter Marmelade Geschmiert uns mit Mutterlichen das Gefühl Judgeben. Absolut willkommen zu sein. Als ich wenige Tage später das allererste Mal die Schwelle neuen Wohnung überschritt, schlug mir ein seltsam, fast greifbar Leer entgegen. Der Geruch von frischer, Wandfarblag schwer in der Luft. Das grell Nachmittagslicht strömt durch die großen, ungarnierten Fensterfronten Wurf hart Schatten auf die Anzoligen Umzugsgartens, die sich stapelweise in den Wanden türmten. Helene empfing Michigan mit einem Lächeln. Es war ein warmes, herzliches Lächeln. Doch schaffte es nicht, die tief, melancholisch Torheit zu kaskieren, die wie ein fester Schleier über ihren Augen lag. Der Verlust Hemens Victor vor Nummer 6 Jahren hat ein gigantisch, drohnen still in ihrem Dasein hinterlassen. Ein Still, die Wedger die seit nach die Ablenkung der Alltags Gemels wirklich hatten austrocknen können. Sie führt Michigan Zurst durch den schmalen Flur ins Kleingastezimmer, seit mir dann die nach Wohlstandig Kusch Jing schleißlich voraus in neues Schlafzimmer. Dort, Angelint und die Rau Rofficer Piet, Legion die einzelnen Teil 1 Billigen, zerlegten Beckestells aus dem Mobeldiscounter. Das Lieferunternehmen hat nicht nur die falschen Beschläge mitgeschickt, sondern das minderwertige Preschels war in den Kanten bereits abgeplatzt. Helene stand den Ben, die Hand hilflos ineinander gekrallt, von der Situation sichtlich überfordert tiefen tascht. Ich betrachte das minderwertige Material, vor mit dem Daumen über ein Aufplatz vernierkant, schuttelt langsam den Kopf Sa sie direkten. Helene, verges das hier. Das Zug halt doch kein Jar. Ich ba dir dos echtes. Was massives. Was für die Uigkeit. In den darauf folgenden Viertagen begannen mein Morgen regelmäßig, weit vor dem ersten Sonnenaufgang. Waren die Stadt noch im tiefen Schlaf lag, stand ich bereits in der Kullen Werkstatt meines Vedas. Der Duft von frischen Sagebspannen, Hars Leinal umgab Michigan wie ein Vertrautshall. Ich massiv Eichenbollen ab, hobel das Holz auf Mass, schliff Jed Candy akribisch, von Hand glatt pass die Zapfenverbinden Genau Es ging schon nach dem ersten Tag, nicht mehr nur darum, ein faches Mobilstück zusammenzuschustern. Gendwo auf dem Weg zwischen den Sagestobulken den Leisen Hammerschlägen war Diocese Projekt persönlich geworden. Ich wollte nicht nur ein Bett bauen. Ich wollte etwas schaffen, das Beständigkeit ausstrahlt. Etwas Warmes, Solids, das Helene das Gefühl zurückgeben konnte, endlich wieder in einem sicheren Ort angekommen zu sein. Jeden Nachmittag lud ich die fertig bearbeiteten Holzteile auf meinen Transporter, vor zu Wohnung montiert Stück für Stück, während neben Kissen auspackt, alte Fotoalben abstaubt verblist Erinnerungsstück behutsam auf den Regalbrettern arrangiert. Oft sprachen wir stundenlang miteinander während der Arbeit. Sie erzählt mir Anekdoten über Felix, Kindheit, die ich noch nie gehört hat, über sein Angst vor Gütern, sein ersten unbeholfenen Versich, Gitarre zu spielen, wie stolz sein Vater immer auf in Gusen war. An anderen Tagen wiederum herrscht stundenlanges Schweigen im Raum. Es war kein unangenehm Schweigen. Es war ein ruhig, die Atmosphäre, die nervam lassen some men de alten Ventilators im Flur dem Regelmäßigen Takt meiner Worksage unterbrochen word. Je mehr Zeit vergeht, desto deutlicher schalt sich für Michigan heraus, wie unfassbar einsam dies Frau in Wahrheit war. Bekannte Nachbarn kamen weit weniger vorbei, als sie im Vorfeld versprochen hatten. Die Verwandtschaft rief zwar ab zu Kursen, schaffte es aber selten bis gar nicht, sie persönlich zu besuchen. Helene trug Schicksal mit einer bemerkenswerten, stolzen Wort, aber es gab immer wieder dies Cousin, unbeobachten Sekunden,
When sie glot, das ich auf mein Arbeit konzentriert war, in denen Gesichtsdruck die immens Last offenbart, die sie seit Jaren gans alien auf ihren Schultern trug. Am Spatenachmittag de vierten Tages, war, schließlich, so weit. Das Bett war fertig aufgebaut. War ein massives Meisterwerk aus dunkler, heimischer Reich, samtwage geschliffen, Giel gebaut, Stürmen zu trotzen. Ich trat einen Schritt zurück, wisch mir den Schweiß mit dem Handrücken von der Stirn spürt ein tief, still Genugtuung in mir aufsteigen. Helene stand im Turmen. Sie war regungslos, starret auf das Bett. Ich kann nicht sehen. Wir tranen in ihren Augen aufstiegen, die sie verzweifelt zurückzuhalten versucht. Dann, mit einem Brüchigen, Lesen lachen, das nur dazu dienen sollt, ihr aufwallenden Emotionen zu überspielen, sah sie Michiganen. Julian, flüstert sie leise, ihr Stimme zittert leicht. Ein so wunderschönes Bett, meinst du nicht, wir sollten es erst einmal richtig testen? Hilfst du mir dabei? Im ersten Moment lachte ich verlegen auf, weil ich verunsichert darüber, wie ich dies unerwartete Bemerkung einordnen sollte. Doch als sie vorsichtig in die Becken trat, sich langsam auf die Matrize setzt, ihr schmale Hand mit einer fast zärtlichen Gest festgegen, das massiv Holz der Rahmens druckt, verflog mein Verunsicherung augenblicklich. Sie macht kein Witze. Es lag kein Unruhe in ihrer Bett. Sie sucht schlicht ergriffend nach einer physischen Gewissheit, nach dem unumstößlichen Beweis, dass sie es in ihrem den Fugen Leben wieder etwas gab, auf das man sich bedingungslos verlassen konnte. Ich trat leise in die gegenüberliegende Seat de Betts setzt, Michigan ebenfalls hin. So saßen wir da. Nebeneinander, auf demselben Bett, lauschten in die Stillheinien. Das Holz unter uns gab keinen einzigen Ton von sich. Kein Achsen, kein Nähren, kein Nachgeben. Nur ein felsenfest, beruhigende Stabilität. Für einige lang Minuten verharrten wir in diesem sprachlosen Zustand. Schließlich brach Helene das Schweigen. Was sie dann leise anvertraut, traf Michigan mitten ins Hers. Seit ich aus dem alten Haus ausgezogen bin, begann Helene leise, während ihr Augen starr auf die Dielen gerichtet waren, habe ich schrecklich Angst vor der Dunkelheit bekommen. Jedes Mal, wenn die Sonne hinter den Hügeln versinkt im Raum dunkel wird, bricht dies erdrücken leer über Michigan hierin. Man kann sich nicht dagegen wehren, Julian. Ist, als word die still laut worden. Sie atmet tief durch, ein länger, zittriger Atemzug, der all die oft stott not der letzten Monat in sich trug. Mir fällt das Geräusch von Schritten im Flur. Das Klappern einer Kaffeetasse in der Küche. Mir fällt das Lachen, ein einfaches Gespräch über belanglos Dinge, selbst die kleinen, alltäglichen Streitereien, die man früher so leichtfertig als anstrengend abgetan hat. Wenn man ganz alien ist, merkt man erst, wie laut ein leeres Haus sein kann. Ich saß West im ersten Moment nicht, was ich sagen sollte. Es gibt Augenblick im Leben eines Menschen, de bringt jeds gut gemeine Wort, jeder vorschnell Ratschlag nur Unruhe. Menschen in tiefem Schmerz suchen oft gar nicht nach einer praktischen Lösung für ihr Problem. Sie suchen schlicht nach jemandem, der bereit ist, den Schmerz kurz mit ihnen auszuhalten. Jemandem, der einfach nur so hört, ohne zu urteilen, ohne wegzischen. Also blieb ich. Der Spätnachmittag ging langsam in den Abend über. Wir gingen hinüber in die kleine Küche, wo Helene uns frischen Kaffee aufbrot. Wir saßen am Küchentisch beobachten durch die Scheibe, wie das warm, golden Licht der Benson langsam über den Rasen im Hinterhof glitt schließlich den langen, bläulichen Schatten der Dämmerung weichen musst. In diesem Abend verstand ich zum allerersten Mal in meinem Leben ein fundamental Wahrheit über das Menschsein. Trauer verschwindet nicht einfach mit der Zeit. Sie lässt sich nicht auf,
Eagle wie viel Kalenderblätter man abriest. Sie während lediglich ihr Form. Und manchmal beginnt die eigentlich Heilung einer Gebrechen Ziel mit einer denkbar einfachen Gest, indem man einfachte bleibt, wenn ein anderer Mensch einen braucht. In den Wochen und Monaten, die auf diesen Nachmittag folgten, ward mein Besuch bei Helene zu einem festen, liebgewonnen Ritual. Es gab immer etwas zu tun. Ich repariert Versagen Schränkschern in der Küche, strich das Morschholz de Bockenjitters neuen, tasch tropfendig Tungen und den Wasserhahnen aus und hing schwer Bilderrahmen auf. Doch die handwerkliche Arbeit rückt immer mehr in den Hintergrund. Was wirklich sollt, während die Gespräch, die sich wie von selbstem dies Arbeiten hier im entwickelten. Wir sprechen über das Leben, über die Fehler der Vergangenheit, über Traum, die man irgendwann aus den Augen verloren hat, und über die kleine Hoffnung, dass morgen ein besserer Tag werden konnte. Ganz allmählich und fast unbemerkt kehrt das Lachen in ihr Wohnung zurück. Die vergilbten Schwarz-Weiß-Fotografien auf den Wandergalen fühlten sich nicht mehr wie stumm manchmal eins unerträglichen Verlusten. Sie wandelten sich Stück für Stück in lebendig Erinnerungen und einer Fulz, reich bis Schenks Leben. Im Spatzimmer ist Felix schließlich für ein langes Wochenende aus Frankfurten. Als die Wohnung seiner Mutter betrat, war vollkommen sprachlos. Die Veranderung war unübersebar. Helene wirkt frischer, wacher, regelrecht aufgetankt mit neuer Lebensenergie. Der Dunkelschleier über ihren Augen war verschwunden. Eins Abends saßen Felix und ich draußen auf der kleinen Terrasse der Wohnung, tranken ein cooles Bier und sahen den Nachbarskindern zu, wie sie lachend über die Straße rannten. Felix sah Michigan von der Seiten, nahm einen Schluck und sagte mit belegter Stimme, Julian Danke. Ich weiß gar nicht, wie ich dir das jemals wiedergutmachen soll. Ich hatte solche unglaublichen Schuldgefühle, weil ich sie hier in der Heimat so lang allein gelassen habe. Du hast das Leben gerettet. Ich winkte und versucht, sein Denkbarkeit herunterzuspielen. ACH was Quatsch, Felix. Das hat doch Jetter für sie getan. Sie ist wie ein Mutter für Michigan. Doch während ich dies Wort aussprach, wusste ich im tiefsten Inneren, dass es ein Lüge war. Nicht Jetter hatte es getan. In einer Welt, die sich immer schneller dreht, in der Effizienz und die Eigennutzen und erster Stellstehen, wird echt mit Menschlichkeit also oft auf unbestimmt Zeit verschoben. Wir versprechen uns selbst und die anderen, dass wir später vorbekommen, dass wir morgen anrufen werden, dass wir helfen, sobald unser eigener Terminkalender wieder etwas Luft lässt. Aber das Leben wartet nicht auf den perfekten Moment. Die bedeutsamsten Begegnungen entstehen genau dann, wenn jemand beschließt, mitten im Hektik des Alltags innezuhalten und sich im Hier und Jetzt sein Gegenüber zu kümmern. Einige Monate später, als der Herbst das Land in warm Rot und die Goldton tagt, veranstaltet Helene ein kleines Fest in ihrer Wohnung. Es war wie ein feierlich Einweihung ihres neuen Lebensabschnitts. Nachbarn aus dem Haus, alte Freundinnen und ein paar Verwandte drängten sich im gemütlich dekorierten Wohnzimmer. Aus den kleinen Lautsprechern drang samt Musik, Stimmenschwur und herzliches Lachen halten durch den Flur. Mitten im Trubel nahm Michigan Helene plötzlich samt Arm und zog Michigan abseits des Getriebs, leis in ihr Schlafzimmer. Der Stand es. Das Bett, das ich vor Monaten aus massiver Eich zusammenschwag hat. Es stand unverrückt an seinem Platz, Michaelos, stark und unerschütterlich. Helene trat in den Rahmen heran, strich mit der flachen Hand langsam über das Sandwich, dunkel geolt Holes und sah Michiganen. In ihren Augen spiegelt sich ein tief, rein Denkbarkeit. Danke, Julian, flüstert sie leise. Danke nicht nur für das Bett, sondern dafür, dass du mir geholfen hast, wieder daran zu glauben, dass das Leben noch gut Dinge für Michigan bereithält.
In diesem Moment durch für Michigan einer Kenntnis, die mir mein Vater über viel Jahr hinweg vergeblich beizubringen versucht hat. Wenn wir den erstschaffen, obi wir tische zimmern, Touren einhängen oder Betten bauen, dann wir oft viel mehr. Als nur materielles Holz zu vermen. In Wahrheit helfen wir manchmal dabei, die zerbrochenen Einzelteil eines menschlichen Herzens wieder behutsam zusammenzufügen. Hier ist der Dritteil der Geschichte. Wir tauchen tiefer in die Nachwirkungen dieser Einweihungsfeier ein, ergründen Julians eigene near Dynamik wie sich die Beziehung zu seinem Vater seiner Vergangenheit durch dies Erfahrung verändert. Teil 3 von 5. Die Wort von Helene halten in meinem Kopf nach, waren dem Nebenzimmer das dumpfe Murmeln der Gast das Klirren von Gläsern zu hören waren. Ich blickte auf mein Hand, die frei von schwelender rauen Arbeit gesehen waren, übersat mit winzigen kleinen Narben von Holzsplittern anachsamen Messerschnitten. Lang hatte ich geglaubt, dass mein Arbeit in der Werkstatt meines Vaters lediglich ein Pflichtaufgabe war. Einlast, die ich aus purem Verantwortungsgefühl trug, weil der Körper meines Vaters langsam nachgab. Doch in diesem schummrigen Schlafzimmer waren die Musik leise durch die Türzen drang, verzig sich dieser Blickwinkel wollig. Ich erinnert Michigan an all die Nachmittage in meiner Jugend, an denen ich meinem Vater stundenlang gegessen hat. War ein man grosser, wortgesen. Wo an der Vater ratschlich erhielten oder Vortrag hielten, Schwieger. Aber wenn ein stuck Roshols in die Hand nahm, verändert sich sein Haltung. Strich über die Maisrung, spürt Unebenheiten auf, die Kinog der Welt hat sein können, behandelt das Material mit einem Respekt, den ich damals nicht verstand. Ich hatte es für Sturheit gehalten. Für die Merit eines alten Handwerkers, der den Anschluss an die moderne Welt verloren hat. Jetzt, wo ich hier stand sah, was ein einfaches Mobilstück in Helene's Leben bewirkt hat, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Mein Vater hat nur Schrank oder Tische gebaut. Hat Anker gegossen für Menschen, deren Welt den Fugen geraten war. Hat ze Fluxort geschaffen. Helene nahm mein Hand druckt sanft. Du erinnerst Michigan seren deinen Vater, Julian, sagte leise, in ihren Augen lag ein Wurm, die Michigan tief im Inneren berührt. Hat damals, als Victor so schwer krank war, ein klein Bank für unseren Garten gesgreinert. Victor Conny endicom nachstehen, aber auf dieser Bank, de Conny sitzen die Songeniessen. Dein Vater wollt, Geld dafür. Hat einfach eins morgens auf die Veranda gestelt ist wieder gegangen. Ein depelter Klospel diet sich in meinem Hals. Mein Vater hat mir dies geschicht erzählt. Für ein war es kein groß Tag gewesen, die man in die groß Glock hängen musst. Es war einfach das, was man tat, wenn ein nachberlit. Hat mir damals gesagt, für Helene fort, waren draußen ein fröhliches Lachen auf Brandied, dass man Holz nicht swingen kann. Man muss ihm zuhören. Man muss verstehen, wo die Schwachstellen sind, es so verbieten, dass die stark zum Vorschein kommt. Das hast du mit mir gemacht, Julian. Du hast mir zuhört, als alle anderen schon weitergegangen waren. Die Verjing nach bis spät in die Nacht. Ich blieb bis zum Schluss, half Helene beim Ausräumen der Gläser beim Aufwischen der verschütteten Getränk. Es war ein anderes Arbeiten als in den Wochens over. Die Drucken schwer, die das Haus bei meinem ersten Besuch einschalt hat, war vollkommen verflogen. Das Haus atmet wieder. Es war gefüllt mit der Restwarm vieler Stimmen, mit dem Duft von frischem Kaffee dem Gefühl von Leben. Als ich Michigan schließlich verabschiedet den Schlüssel im Schloss umdreht, war es bereits weit nach Mitternacht. Der Herbstwind strich durch die Straße, wirbelt das Trocken Lob auf dem Gehweg durcheinander. Ich stieg in meinen alten Transporter, ließ den Motor anspringen vor langsam durch die Schlafenstadt.
Die Strassen waren leer. Nur die Strassenladern warfen lang, gelblich Lichtkegel auf den feuchten Asphalt. Ich fuhr nicht direkt nach Hause in mein kleine Wohnung, sondern mit einen Umweg. Mein Weg führt Michigan vorbei in der Werkstatt meines Vaters. Das Gebäude lag im Dunkeln, ein dunkel Silhouette vor dem nachtlichen Himmel. Doch im Obergeschoss, dort wo die kleine Einliegerwohnung meines Vaters lag, brannte noch ein einziges, schwarzes Licht. Ich hielt den Wagen in, schaltete den Motor aus und saß ein Zeitlang einfach nur im Dunkeln. Das leise Ticken der abkühlenden Auspuffs war das einzige Geräusch in der Stille der Nacht. Ich dachte an die Weilen danach, in denen ich Michigan gefühlt hat, als word ich im Schatten meines Vaters feststecken. Ich hat Felix immer seine Freiheit beniedet, darum, dass die Koffer gepackt hat, die Welt zu erobern, während ich in der Provinz geblieben war, gefangen zwischen Hobelspannen und die alten Vertigen. Doch in dieser Nacht spürt ich zum erst 10-mal keinen Neid mehr. Ich spürt ein Tief, unerwartet Ruhe. Ich stieg aus, schloss die schwer Holster der Werkstatt auf und trat ein. Der Vertraut Jarek nach Sagemel, Hars und Walks schlug mir Enkigen. Derselbe Jarek, den ich seit meiner Kindheit kannte. Ich nips das Licht nicht in, sondern ließ Michigan von dem schwachen Schein der Strassenladern leiten, der durch die großen Werkstattfenster fiel. Ich lief in den Hobelbanken entlang, strich mit den Fingern über das cool Metal der Maskinen und blieb schließlich vor einem großen Stoß frischer Eichenbollen stehen, die wir erst vor wenigen Tagen Jellyfurt bekommen hatten. Das Holz war rau, unbehandelt und kalt. Aber ich wusste, was darin steckt. Ich wusste, dass in diesen ans scheinbaren Brettern die Möglichkeit lag, Gengemandem de draußen Halt zu geben. Ich hort leis Schritt auf der Holztreppe, die von der Wohnung herunterfährt. Mein Vater erschien in der Türöffnung, einthüllt in seinen alten, verschlissenen Bademantel. Blinzelt ins Dunkel der Werkstatt. Julian? Fragt mit seiner Ron, tiefen Stimme. Bist du das? Ist irgendwas passiert? Ich dreht Michigan zu ihm. Im schwachen Licht sah noch alter als sonst kleiner, gebürgter von den Jahrzehnten harter körperlicher Arbeit. Doch in seinen Augen lag dieselbe Wachheit wie immer. Nein, Papa, sagte ich leise und schüttelt den Kopf. Es ist nix passiert. Alles ist gut. Trat ein paar Schritt nachher, hielt in und sah Michigan profunden. Spürt sofort, dass sich etwas verändert hat, auch wenn kein Fragen stellt. Das war seine Art. Ich komm direkt von Helene, fügte ich hinzu. Mein Vater nickt langsam. Ein ganz feins, kaum merkliches Lächeln stieg in seinen Mundwinkeln auf. Und? Halt das Bett. Es halt für die Juigkeit, antwortete ich. Mein Vater schritt langsam durch die Dunkelwerkstatt, seine Hand glitt routiniert über die Kante der Hobelbank, als word, sich in dem Holz verankern. Blieb wenige Schritt vor mir stehen. Für einen langen Moment sagten wir beide nix. Es war Jennys typisch Schweigen zwischen zwei Männern, die gelernt hatten, ihr Gefühle in Handlungen als in blumigen Worten auszudrücken. Sie hat mir von der Bank erzählt, brach ich schließlich die still. Die Bank, die du damals für Victor gebaut hast. Mein Vater blickte auf seine eigenen Hand, deren Nachel vom Alter und der Arthros gestuellen waren. Holt tief Luft, und der lange Atemzug klang wie das leise Rascheln von trockenem Laub. Victor konnte damals nicht mehr gut schlafen, sagte leise, und seine Stimme trug die Erinnerung in Jean vergangenen Jar. Hat Schmerzen, Julian. Und wenn die Schmerzen schlimm wurden, wollte niemanden zur Last fallen. Saß dann nachts auf einem klapprigen Kuchenstuhl im Garten, nur Helene nicht zu wecken. Ich hab das einmal so viel gesehen, als ich spat von einer Bostel kam. Da wusste ich, dass etwas braucht, das entragt. Etwas mit einer Bradenrückenlen, wo den Kopf an Lennen und in die Stirn schauen konnte. Sah Michigan direkten,
Und zum ersten Mal seit vielen Jahren nämlich die tief Samthet war, die sich hinter seinen oft strengen Gesichtszügen verbarg. Du hast immer gedacht, ich wollte dich hier in der Schreinerei festhalten, nicht wahr? Fragte ruhig. Ich schluckte hart. Der Vorwurf hat jahrelang wie ein unsichtbar Mauer zwischen uns gestanden. Ein Teil von mir dacht das ja. Ich dacht, ich gebe mein eigenes Leben auf, deines weiterzuführen. Mein Vater trat noch einen Schritt nachher und like sein schwer, rau Hand auf mein Schulter. Der Druck seiner Hand war fest und warm. Ich wollte dich nie festhalten, mein Junge. Ich wollte die Hörner etwas beibringen, das man in keiner Universität der Welt aus Büchern lernen kann. Ich wollte, dass du wüsstest, wie man etwas schafft, das bleibt. Wenn du ein Haus baust, ein zimmerst oder nur einen einfachen Stall reparierst, dann hinterlässt du Spuren deines Herzens in dieser Welt. Und wenn ich heute Abend sehe, wie du Helene geholfen hast, dann weiß ich, dass du es verstanden hast. Du führst nicht mein Leben weiter, Julian. Du lebst jetzt deines, und war mit offenen Augen. Ein Welli von Erleiderung Dirtstromp, Michigan, die mir fast den Atem raubt. Die jahrelang Unruhe in meiner Brust, das Gefühl, etwas Verpes zu haben, las sich in diesem einfachen Augenblick auf. Ich verstand nun, dass Freiheit nicht bedeutet, weit wegzulaufen. Freiheit bedeutet, am richtigen Ort das Richtige zu tun. In den folgenden Monaten verändert sich die Atmosphäre in unserer Werkstattverber. Wir arbeiteten wieder sieht, Dr. Tun hat sich gewandelt. Es war kein Unterrichten mehr von Meister zu Lehrling, sondern ein miteinander auf Augenhöhe. Wenn Kunden kamen, oft ältere Menschen aus dem Ort, die kleine Reparaturen brachten oder ein Maske-Verteitlosung für ihr Zuhause suchten, nahm ich mir die Zeit, ihnen zu hören. Ich frag nicht nur nach den Massen und die Holzerten, sondern nach den Geschichten dahinter. Die Menschen spürten diesen Unterschied. Die Mundpropaganda sprach sich hierum, und immer öfter kamen Lektionen, die nicht einfach nur billig Standardmobile suchten, sondern stuck mit Ziel. Helene besucht uns von Zeit zu Zeit in der Werkstatt. Jedes Mal bracht sie frischen, selbstbackenen Kuchen mit, so wie früher, wenn Felix und ich als Schulkinder nach Hause kamen. Sie sah fantastisch aus, sie hat begonnen, sich im örtlichen Gemeindezentrum zu engagieren, half andern Witwen bei der Bewältigung ihres Alltags und lud regelmäßig Nachbarn zu sich ein. Das Lehrhaus war zu einer Oaster warm geworden. An einem kühlen Nachmittag im Spätherbst, als der Regen leise gegen die Werkstattfenster prasselt, stand ich allein in der großen Hobelbank. Ich bearbeitete ein neues Stück Holz, spürt die feinen Späne unter meinen Fingern und dachten all die Figungen der letzten Monate zurück. Es war verrückt, wie alles begonnen hat. Mit einem Anruf aus Frankfurt, einer verargerten älteren Dame vorwürflichen Mobilteilen und dem einfachen Entschluss, nicht einfach wegzuschicken, sondern anzupacken. Ein kleine Entscheidung hat eine Kettenreaktion ausgelöst, die nicht nur Helenes Leben, sondern auch mein eigen Beziehung zu meinem Vater und meinen Platz im Leben von Grund auf erneuert hat.